For moderating this discussion, can we call on stage Mr. Altamis Nabil, who is an author, trainer, and social activist, founder of Be Positive Foundation, and the National Vice President of JCI Bangladesh. Mr. Nabil will take forward this session from here. Thank you, everyone. All right. So, good afternoon, everyone. First of all, I would like to welcome to the panel 2 of JCI Smart Bangladesh Summit 2023 on innovative financing. So, as you all know that innovation is not invention. Invention is just the beginning, but it's a continuous process and a never-ending thing. So, all the innovators, entrepreneurs, ideators, brings new innovations over the years to solve global issues. But what it requires fuel as a fund, as an investment to run this in quite long. So that's why here comes the role of innovation financing. So to discuss about this issue, we have following distinguished industry expert. Let me introduce once again, we have with us from A2I, Mr. MD Forhad Zahid Sheikh, Chief Strategist. We have Mr. Mamun Rashid sir, Country C&M Lead, PwC. We have our guest from India, Mr. Pranav Mittal, Senior Investment Analyst, Flourish Ventures. We have from Mutual Trust Bank, Mr. Khalid Hossin, Head of Digital Banking Division. We have Mr. Sayma Rahman, Founder, CEO, SR Venture and Consultancy. And also we have Seyed Mosayeb, who is the Chief of Staff of Shopup, and also our very own National Executive Vice President. So I would like to begin with A2I, who is very crucial stakeholder, belongs from the government. So I'd like to ask a question on Mr. Forhad Zahid Sheikh. Probably my communication medium will be mixed. So I guess for the convenience of the audience, Bengali is fine. So প্রশ্নটা যেটা করতে চাই, প্রথম প্রশ্নটা ফরহাদ ভাইয়াকে, সরকারি বেসরকারি এবং ব্যবসায়িক খাত সহ অন্যান্য খাতে ইনোভেশন ফিন্যান্সিংয়ে সরকার কি ভূমিকা রেখেছে এবং সেই ভূমিকার আসলে ইম্প্যাক্টটা আসলে কতদূর ভিজিবল সেই জিনিসটা একটু জানতে চাই। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। খুব ভালো প্রশ্ন। আমি সরাসরি প্রশ্নে চলে যাচ্ছি। সরকার আসলে 2008 থেকে যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা হয়, তারপর থেকে তো প্রথম যে অ্যাটেম্পটা নিয়েছিল সরকার, আপনারা জানেন কিনা অনেকেই হয়তো জানেন, 750 কুইন প্রজেক্ট হাতে নিয়েছিল, ছোট ছোট প্রজেক্ট। এই 750 অ্যাক্রস ফর অ্যারাউন্ড 60 মিনিস্ট্রিতে 400 অর্গানাইজেশন মিলে, সকলে মিলে 750 প্রজেক্ট হাতে নিয়েছিল। এই প্রজেক্টগুলোতে গভর্নমেন্ট ফান্ড করেছিল। তখন ডাইরেক্টলি মিনিস্ট্রি থেকে ফান্ড করা হয়েছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে, অনেক ক্ষেত্রে এটিওআইও তখন ডাইরেক্টলি কিছুতে ফান্ড করেছিল। কিন্তু এর মধ্যে আমি একটু তথ্যটা দিয়ে রাখি, খুব কম সংখ্যক কিন্তু ফাইনালি স্কেল আপ হয়েছে, খুবই কম সংখ্যক। আর একটা ইনিশিয়েটিভ ছিল যেটা হচ্ছে এসআইএফ, সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড, যেটা এটুআই এটা দিয়েছিল। এরা অ্যারাউন্ড 45 করোড় টাকা কয়েক বছরে দিয়েছে, প্রায় 300 প্রজেক্টকে দেওয়া হয়েছে। অনেকগুলো প্রজেক্ট এখানে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু খুব কমই স্কেলেবল হয়েছে, বড় আকার স্কেলেবল হয়েছে। ইনোভেশনটা সাকসেসফুল হয়েছে, প্রজেক্টটা হয়েছে। এরপরে আইসি ডিভিশনের আইডিয়া প্রজেক্ট, আপনারা নাম শুনে থাকবেন, সেখানে প্রায় 300 প্রজেক্টকে এরকম ফান্ড করা হয়েছে 220 কোটি টাকা মতো। তো সেখানেও অনেকগুলো প্রজেক্টের এরকম ইয়ে করা হয়েছে। আর একটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের মধ্যে কিন্তু ইনোভেশন বলতে তারা আর একটা জিনিসকে বোঝায়, সেটা হচ্ছে যখন তারা কোনো ডিজিটালাইজ করে, কোনো সার্ভিসকে ডিজিটালাইজ করে, এরকম বড় বড় যখন একটা মন্ত্রণালয় বা একটা অর্গানাইজেশন তার সকল সার্ভিসগুলোকে যখন ডিজিটালাইজ করছে, তারা এটাকে ইনোভেশনই বলে। তাদের এটা দেখভালের জন্য তাদের যে চিফ আছে সেটাকে হচ্ছে চিফ ইনোভেশন অফিসার বলে। সেই পার্সপেক্টিভে যদি বলি, গভর্নমেন্ট কিন্তু গত 3-4 বছরে
অ্যারাউন্ড 100 crore উপরে ডিজিটালাইজেশনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এই সফটওয়্যার ইনোভেশনগুলোতে ট্রান্সফরমেশনগুলোতে ফান্ডিং করেছে। আমি মনে হয় আপনার কোশ্চেন উত্তর দিতে পেরেছি ভাই। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ আপনার উত্তরের জন্য। অবশ্যই গভর্নমেন্টের বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার যে ইনিশিয়েটিভগুলো নিয়েছে এটা অবশ্যই আমাদের ওভারঅল ইকোসিস্টেমের জন্য ভালো এবং ইম্প্যাক্টফুল। আমরা একটু চলে যাব মামুন রশিদ স্যারের কাছে। মামুন রশিদ স্যার একাধারে যেরকম ইন্ডাস্ট্রির এক্সপার্ট হিসেবে কাজ করে সেরকম একাডেমি সেক্টরেও তার একটা অবদান আছে। সো যেহেতু দুইটা সেক্টরই দেখা হয়েছে, তো প্রশ্নটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিয়ার কোলাবোরেশন নিয়ে আমরা অনেক কথা বলি, আমরা এটা নিয়ে অনেক ব্রেনস্টর্ম করি ইয়েট টু গেট ইফেক্টিভ রেজাল্টস ইন কনটেক্সট অফ বাংলাদেশ। সো আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিয়ার কোলাবোরেশনে আরও ভালো এরকম ইনোভেটিভ বিভিন্ন রকমের সলিউশন বা সার্ভিসেস আসতে পারে, এবং এই কোলাবোরেশনের ফলে আসলে বাংলাদেশের সাকসেসফুল কোনো এক্সাম্পল কি তৈরি হয়েছে এখন পর্যন্ত, বা ইন্টারন্যাশনাল কোনো এক্সাম্পল আমরা যেটা ফলো করতে পারি? ধন্যবাদ। আমি যখন ব্র্যাক বিজনেস স্কুলে সেন্টার ফর এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট সেটার ফাউন্ডিং ডিরেক্টর আমরা ছিলাম। সো আমরা এবং আমি অনেক বছর যাবৎ এখানে অনেকের সাথে দেখা হলো, এন্টারপ্রেনারশিপ পড়াই বিভিন্ন আইবিএ, নর্থ সাউথ, অফকোর্স ব্র্যাক ইনক্লুডেড, আইউবি ইনক্লুডেড, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইনক্লুডেড। সো সেখানে শুরুতে বলে লোকেরা যে এন্টারপ্রেনারশিপের পথে সবচেয়ে বড় বাধা কি? সবাই একযোগে বলে টাকা। আর আমরা ক্লাসে শুরুতেই মাথায় নিয়ে ঘুরি, ইট ইজ নট মানি, ইট ইজ মোর অফ অ্যান আইডিয়া অ্যান্ড এবিলিটি ফর দ্যাট এন্টারপ্রেনার টু এক্সিকিউট দ্যাট আইডিয়া মোর ইন এ মোর সাস্টেনেবল ওয়ে। সো আমরা ব্র্যাকে যখন আমরা দুইটা প্রজেক্ট চালিয়েছি, ডক্টর মাহবুব হোসেন যখন ছিলেন ব্র্যাকের ইডি, একটা হচ্ছে যে ব্র্যাকের যে অ্যাডোলেসেন্ট প্রোগ্রাম ছিল এখনো আছে, যে বাচ্চা মেয়েদেরকে বস্তি থেকে তুলে এনে তারপরে আমরা ওদেরকে ট্রেনিং দিয়ে প্রথমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য এগুলা ট্রেনিং দিতাম, তারপরে এন্টারপ্রেনারশিপ। আমরা দেখতাম কি ওদেরকে ব্র্যাক থেকে 5 লক্ষ টাকা করেও দিতে রাজি ছিল সবাই, যারা যারা এন্টারপ্রেনার হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা দেখলাম ইট ইজ নট মানি, ইট ইজ দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ইমার্জিং কম্পিটিশান, বুক কিপিং, সোর্সিং, প্রকিউরমেন্ট, এগুলা বিরাট একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জন্য আমরা ওই মেয়েদেরকে ওদের বেশিরভাগই বিউটি পার্লার দিয়েছে, বিউটি পার্লার এন্টারপ্রেনার। আমি এবং কানিজ আলমাস খান দুজনে মিলে আমরা সোর্সিং, প্রকিউরমেন্ট, বুক কিপিং, কম্পিটিশান, এনকারেজিং দ্য পিপল, হোল্ডিং দ্য পিপল টুগেদার, এই যে একটা নতুন একটা আবিষ্কার যে ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিয়ার মধ্যে, এবং যার ফলে আমরা পরবর্তীকালে অনেক বাচ্চা মেয়েদের, কিশোরী কিংবা যখন ইয়াং মেয়েরা এন্টারপ্রেনার হয়েছে, স্পেশালি ইন দ্য বিউটি ইন্ডাস্ট্রি, তখন আমরা দেখেছি বিট অফ ট্রেনিং ইন বুক কিপিং, হাউ টু রাইট এ ব্যাংকেবল প্রপোজাল। পরবর্তীকালে আমরা যখন এটাকে স্কেল আপ করলাম স্যার আবেদের নির্দেশে উইথ দ্য হেল্প অফ ব্র্যাক ব্যাংক, আমরা দেখেছি নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে হাউ টু রাইট এ ফার্নিশ এ ব্যাংকেবল প্রপোজাল। ওরা আসলে ব্যাংকেবল প্রপোজাল, আমি যদি কনভিন্স না হই আমি টাকাটা কিভাবে ফেরত আসবে, আমার ব্যাংকের টাকাটা, এবং উনি আমার টাকাটা নিয়ে কি করবেন, ওনার ব্যবসাটা ভবিষ্যতের ব্যবসা কিনা, তাহলে কিন্তু হবে না। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্র্যাক ব্যাংকের মাধ্যমেও, যে ব্র্যাকের যে এখন তারা ব্যাংকিং মহিলাদের জন্য, সেটার আলোকে আমরা আবার ব্র্যাকের সহায়তায় ব্র্যাক ব্যাংকের সাথে নিয়ে আমরা মহিলা উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের ক্ষেত্রে এবং নতুন নতুন ধারায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্যাকেজ তৈরি করতে পেরেছি, এবং সেখানে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্লেড এ সিগনিফিক্যান্ট রোল। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you so much for your answer. I would again go to a different perspective. I'll move to Mr. Pranav to ask about, it is basically from the investor perspective. So who wants to be a global investor? I wanted to know, being a citizen of a specific country, being an investor, how risky or potential for an investor is to invest in other countries based on, let's say, secondary data, researches, and many more. So, I mean, what could be the hacks? Yeah, I think, first of all, thank you for having me here.
That's a very interesting question because that's also a question we have been grappling with. We are a global fund and we invest across US, LATAM, Africa, Bangladesh, India. And I think what we have realized is that it's really difficult to invest in a country which you don't know about, which you haven't been in. There is a limit to which secondary diligence, secondary documentation can help. And I think the answer also is beyond just the diligence aspect. As private market investors, it's also important for us to see the opportunity firsthand. We are always searching for founders who are building interesting solutions. And if we are not in the country we are investing in, we will miss them. They'll probably go to someone else. Also, once we invest in a company, we also have to support them. And if we don't know the area, we don't know the market that they operate in, it's very difficult. There's only a limit to which global connections, etc. help. You need local expertise, need local insights. So I think as global investors, we do try to solve for it by visiting the country, by hiring local experts, by at least trying to know what the local insight is. That's probably the only hack I can think of. Thank you so much. So definitely local expertise, collaboration is very important to invest on a particular region to grab that market. So again, I'll move to a different domain, which is banking. I'll move to Mr. Khalid to know about the innovations on banking. I mean, as a traditional commercial bank, how do you see innovation in banking, products and services? How do you approach such innovation on your respective organization? Thank you. ব্যাংকিং সম্পর্কে কোনো কিছু মামুন ভাইয়ের পাশে বসে বলতে পারা it needs blessings and guards. So I'm sure I have the blessings. গার্ডসটা নিজেই ফিল করতেছি. So seeking apology advance, মামুন ভাই যদি কোনো কিছু ভুল বলে থাকি. Historically, banker has been very much lazy. Traditionally, banking এ যদি আপনি innovation বলেন, it was the least thing. মেডিসিদের আমল থেকে শুরু করে অলমোস্ট 1800 সাল মানে 600 ইয়ার্সের মধ্যে ব্যাংকিং ইনোভেশন ওয়াজ ভার্চুয়ালি জিরো মানে টু টেক ইট ফ্রম লেজার বুক টু প্রিন্টেড লেজার ইট হ্যাজ টেকেন 600 ইয়ার্স 1800 to 2000 there was no significant improvement rather than ATM, CRM, blah blah blah. So what was the major innovation shift? It was the adoption of internet among the mass people, and that was a huge push. Our bank got the opportunity to go for the smart banking apps and actually to create customized product for the people. Yeah, that was the easy thing. Easy thing in a sense, whenever we talk about the innovation, being a traditional banker, the first thing we create is the enemy. Enemy for our colleagues, strong resistance for our colleagues. Those who feel that, okay, this innovation may actually cost job for many of them, which is not actually true. They can be upskilled. Considering the impact and emerging impact of fintech, actually, bank was forced to shift their mindset to go for the innovation as because with the emerging of the fintech and many other alternative startups, bank understand that either I have to accept the disruption technology or I will be disrupted or obsolete. So what will be my situation? Then, to be very honest, coming to the point to the MTB, we start with a very single program that how can we change the mindset of our colleagues, especially the senior colleagues. Either they will accept any sort of innovation or not. And if we think innovation, what type of innovation we will do? It's a cosmetics innovation or innovation at core. So many people around the world, many banks especially, first go for the cosmetics innovation. That means, okay, it will be more of a show off, but actually there is no innovation in it. So innovation at core, it means either আমি আমার যে প্রোডাক্টটা করতেছিলাম এই প্রোডাক্ট আমি কাস্টমাইজ করতে পারি কিনা ব্যাংক কখনো কাস্টমাইজ প্রোডাক্টে যায় না either the product was sufficient enough to meet the purpose of every person
এই কোশ্চেনটা ব্যাংকে কেউ কখনো করে না। আমি আমার একটা প্রোডাক্ট ডিজাইন করতেছি, সেটাকে আমি ডিজাইন থিঙ্কিং অ্যাসপেক্ট থেকে করতেছি, হিউম্যান সেন্ট্রিক ডিজাইন থেকে করতেছি, নাকি গ্রান্ড ডিজাইন থেকে করতেছি। সো আমরা যখনই আমরা এমটিবিতে কোনো একটা অ্যাপ্রোচ নিয়ে শুরু করি, আমরা ফার্স্ট বলি হচ্ছে ওকে লেটস থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ডিজাইন থিঙ্কিং। হোয়াট ইজ ডিজাইন থিঙ্কিং? আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দেই। 2 years ব্যাক আমার ড্রাইভার ওয়াজ কমপ্লেনিং টু মাই ওয়াইফ যে ম্যাডাম প্রত্যেক মাসে আপনি আমাকে স্যালারিটা বিকাশে দেন, ইট হ্যাজ এ কস্ট, ইট হ্যাজ এ কস্ট, সো ম্যাডাম আমার তো ওই টাকাটা এক্সট্রা দেন না। তো অ্যাকচুয়ালি I was then what can be his option? Is there any option যেটা তাকে দিলে সে ফিল করতে পারতো যে না, I have a banking service without any additional cost? I sit with my teams, with our colleagues, with our internal teams, and we design a product which is called cash by code. Cash by code is like that. You don't need to be a bank account. You don't need any sort of bank affiliation or bank relation. If I wish to send money to your account or someone else's account, I just need his mobile number. I can generate a code, I can set the code to his mobile, and he can go to any MTB ATM, and using the code he can withdraw the money. So this was the idea that how MTB push its innovation approach and go to market. And MTB has done many such things in last couple of years. Maybe we are the only bank, we understand that we can ask many people to visit our branch. Eventually they are not accustomed to it, the technology. So if they are member of any other platform, like if they are member of any fintech, and if they could have opened their account, pushing their data from their fintech to the bank, it could have been amazing. আমরা অলরেডি 4টা ফিনটেকের সঙ্গে পার্টনারশিপে আছি, যেখানে আমার ওপেন ব্যাংকিং এপিআই লাইভ, যেখানে ওই প্ল্যাটফর্ম থেকে একটা মানুষ একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারে ইন রিয়েল টাইম, নট ভিজিটিং আওয়ার ব্রাঞ্চ অ্যান্ড ইভেন্চুয়ালি নট ইউজিং আওয়ার অ্যাপস। দ্যাটস হ্যাভ we have focused and we have done in some previous years. Thank you so much. So we have already learned a lot of new services, new offerings for the customers from MTB. Again, as the panelist is full of different domain peoples, we'll go on a perspective called angel investment. So we do have an angel investor with us. She's Sayma Rahman. So my question will be to you that being an angel investor, surely what are the key factors an angel investor consider when evaluating an investment opportunity, and how does those things evolve by the time? Thank you for the question. So sorry, Pranav, I will be speaking in Bangla, so maybe you wouldn't be understanding most of the things. So angel investment niye bolar age ami first e bolte chai je angel investment ta ki. So basically everybody sitting আজকে এই হলে আমরা কিন্তু সবাই ইনভেস্টর হতে পারি। সো আমি কিন্তু ইচ্ছা করলে কালকে আই ক্যান ইনভেস্ট ইন আ স্টার্টআপ। সো একটা ছোট স্টার্টআপ যারা আর্লি স্টেজে আছে, যাদের হয়তো একটা স্টার্টিং ইনভেস্টমেন্ট দরকার, ইট ক্যান বি অ্যাজ লো অ্যাজ 10 লাখ টাকা, 20 লাখ টাকা। তো আমরা যদি তাদেরকে হেল্প করি তাহলে কিন্তু উই ক্যান অল বিকাম এঞ্জেল ইনভেস্টার্স। আই এম শিওর Shopup also started with a number of angel investors as far as I know. So to be honest, this is a new field বাংলাদেশে, কারণ আমি অনেক লম্বা একটা সময় কর্পোরেট জবে ছিলাম এবং ইনভেস্টমেন্ট বলতে আমি বুঝতাম সঞ্চয়পত্র কেনা। দ্যাট ওয়াজ দ্য অনলি থিং আই ইউজ টু ডু, অ্যান্ড স্পেশালি ট্যাক্স রিবেট পাওয়ার জন্য। সো আমাদের ট্যাক্স লয়াররা বলতো সঞ্চয়পত্র কিনবেন এত টাকার, আমরা কিনতাম। যারা আরেকটু স্যাভি ছিল তারা স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করতো, আর যারা স্টক মার্কেট বুঝতো না তারা ব্যাংকে টাকাটা রেখে দিত। গুড ফর দ্য ব্যাংকার্স অবভিয়াসলি। বাট এখন আমাদের সামনে উই হ্যাভ আ নিউ ইনভেস্টমেন্ট অ্যাভিনিউ উইচ ইজ এঞ্জেল ইনভেস্টমেন্ট, এবং থ্যাঙ্কস টু কোম্পানিজ লাইক Shopup এবং iFarmer কিংবা পাঠা, উই হ্যাভ আ লট অফ সাকসেস স্টোরিজ ইন দ্য মার্কেট, যেখানে মানুষ ইনভেস্ট করে তারা এক্সিটও করেছে। সো উই হ্যাভ অলসো সাকসেসফুল এক্সিট স্টোরিজ, যে ইনভেস্ট করে আপনি টাকাটা ফেরত পেতে পারেন। সো এটা আমাদের জন্য খুবই এনকারেজিং একটা ব্যাপার।
সো আমি যখন ইনভেস্ট করি আমি তিনটা জিনিস খুব কেয়ারফুলি বিবেচনা করি। সো ফার্স্টে হচ্ছে যে কোন ইন্ডাস্ট্রি, কারণ আমার যদি ওই ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে নলেজটা খুব কম থাকে সো আমি ইনভেস্টমেন্টটা করি না, বিকজ আমি যদি ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে না জানি আমি তাহলে এটার পোটেনশিয়াল সম্পর্কে ঠিকমতো নলেজ আমার নেই, কিংবা এটার মার্কেট সম্পর্কে আমার নলেজটা হয়তো কম, আর যেহেতু এই টাকাটা আমার নিজের পকেটের টাকা সো অবভিয়াসলি আই এম আ বিট কশাস, কারণ এঞ্জেল ইনভেস্টরদেরকে একটু রিস্ক অ্যাভার্স হতে হয় সামটাইমস। সো আমার যে ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে নলেজ কম আমি ওখানে একটু কেয়ারফুলি মানে বিবেচনা করি। সেকেন্ড হচ্ছে আই ইনভেস্ট ইন দ্য পারসন। সো হু ইজ দ্য ফাউন্ডার, কারণ সবার অনেক সুন্দর আইডিয়া থাকতে পারে কিন্তু আইডিয়া এক্সিকিউট করতে পারার লোক কিন্তু খুবই কম। সো আমি যার পিছনে ইনভেস্ট করছি অবভিয়াসলি তার সম্পর্কে আমি জানার চেষ্টা করি। সো আই অলসো টেক সামটাইমস ওয়ান সেশনস উইথ দ্য ফাউন্ডার্স, উইথ দ্য সিইওস, যে তারা তাদের সম্পর্কে জানার জন্য তাদের ভিশনটা কি, হোয়াট মোটিভেটেড দ্যাম টু বিকাম আ ফাউন্ডার, এবং তাদের স্টোরিটা যদি আমার কাছে কনভিন্সিং মনে হয়, তাদেরকে যদি আমার মনে হয় যে হ্যাঁ তারা এই আইডিয়াটা আসলেও সাকসেসফুলি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে, তখন তাদের প্রতি আমার আস্থাটা অনেক বেড়ে যায়। লাস্টলি আই এম আ পারসন অফ নাম্বারস। সো আমি নাম্বারসে অনেক বিলিভ করি। সো তারা যত বছর বিজনেস অপারেট করছে আমি তাদের এন্ড টু এন্ড নাম্বারস দেখার চেষ্টা করি, which is very important. I'm sitting amongst a lot of bankers, so তারাও এটা পাউচ করতে পারবে যে numbers are very important factor for any investor, whether it's VC or angel or even banking investments. So এই তিনটা জিনিস আমার জন্য খুব important. Thank you so much. So hopefully the people over there who is looking for angel investment definitely would help with those tips. Now I'd move to a different perspective again, to somebody who belongs from one of the fastest growing startup, which is named as Shopup. So I'd like to know, Mr. Mosayeb, that how important in-house innovation for Shopup, fastest growing startup, because as you know that the market is so competitive. So how much important to penetrate or to patron those innovative approach in in-house developments according to your organization? Thank you. So if I had to wrap it in one sentence, I probably would say that it's one of the most important things. Otherwise, if you think about it, the purpose of the existence of a startup is to solve a problem. Now, most of the problems that are currently in the world none of them are old problems. Almost 95% of the problems are already old problems, and there is an existing solution to those problems in the market. Now, what startups tries to do is they try to solve that problem either faster or cheaper or more conveniently, which every time boils down to only one number, which is cost. You can boil down convenience to cost. You can boil down speed to cost. You can boil down anything that is probably experienced with another metric to a cost. So what startups try to do is they try to increase the gross margin. So if startup is not innovating a new way to solve exactly the oldest problem or the same problem, then it ceases to exist. It's not a startup anymore. It's just a traditional business, right? Now think about it, like look at any startup in the world. Either they are doing something bigger than what was in the market, let's say MySpace versus Facebook, or they were doing something better than the market, let's say, Yahoo versus Google, or let's say postal service versus email. They either are doing something that is doing it faster or cheaper. So if innovation is not part of the DNA of the company itself, then it doesn't have to be a startup. So if I had to
boil it down in one sentence again. So innovation is the reason the startup exists. Otherwise, you don't need a startup to begin with. Fantastic. So precise and so accurate. So again, I would start the second round question, and I would request humbly to all the panelists to, end by within 2 minutes because we are running out of time. So again, I'll move to the government respective professional, Mr. Forhad. বাংলাদেশের সরকার ডেফিনেটলি ইনোভেশন ফিন্যান্সিং অনেক স্পন্সর করেছে, অনেক ইনভেস্ট করেছে, সেখানে অনেক সফলতার গল্প হয়েছে। আপনার দেখা এরকম একটা দুইটা যে সফলতার গল্প যদি আমরা জানি, ডেফিনেটলি আজকের অডিয়েন্সটা অনেক ইন্সপায়ার্ড হবে। ধন্যবাদ। আমরা অনেকগুলো সফলতার গল্প আছে, কিন্তু আমি একটা দুইটা উদাহরণ দিয়ে আমি আর একটা বিষয়ে যাব। যেমন আমরা পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট, এটা আসলে একটা ইনোভেশন ফান্ড থেকে এটাও হয়েছিল। আমরা জানি যে হচ্ছে যে ওই স্টার্ট আপের যদি বলি, স্টার্ট আপ যেমন 10 মিনিটস স্কুল এটাকে ফান্ডিং করেছে, ফান্ডিং করার কারণে তারপর পাঠাও এই ধরনের অনেকগুলোতে ফান্ডিং করে। তো আমি তিনটে বিষয় বলবো খুব ইম্পর্টেন্ট গভর্নমেন্টের পার্সপেক্টিভ, যদি সময় কম। একটা বিষয় হচ্ছে গভর্নমেন্ট যখন ফান্ড করছে আমাদের দেখা উচিত যে আমরা ইকোসিস্টেমটা গড়তে পারছি কিনা, কারণ এখানে একটা কিন্তু ইনোভেশন ইকোসিস্টেম আছে। আমি ফান্ড করলাম কিন্তু আমি টোটাল ইনোভেশন ইকোসিস্টেমটা ডেভেলপ করলাম না, ওই ফান্ডটা কিন্তু আলটিমেটলি কোনো কাজে লাগে না। সেকেন্ড হচ্ছে অবজেক্টিভ। আমাদের এই কালচারে আমরা গভর্নমেন্ট থেকে ফান্ড করার সময় অনেক সময় দেখে থাকি অবজেক্টিভটা থাকে খুব ন্যারো, ওটা থাকে খুব অল্প সময়ের জন্য, বা অনেক সময় ব্র্যান্ডিং, অনেক সময় এবিসি, আমি সবগুলোতে যাচ্ছি না। যদি সেখানে ইন্টেনশনটা অনেক লম্বা না হয়, ইন্টেনশনটা যদি সাস্টেনেবিলিটির দিকে না তাকানো হয়, তাহলে এই ইনোভেশনগুলো কিন্তু যতই আসুক দিন শেষে কিন্তু দাঁড়াবে না। অ্যান্ড থার্ড ওয়ান, আমার কাছে মনে হয়েছে যে এক ভাই বললেন যে ডিজাইন থিঙ্কিং বা অন্যান্য বিষয়গুলো, আমরা অনেক সময় এগুলো করে যখন ইনোভেশনে আমরা ফাইনালি দিচ্ছি, আমরা গভর্নমেন্টের ফান্ড অনেক সময় গভর্নমেন্টের ভিতরে ঢুকছে বেশি, বা গভর্নমেন্টের কোনো ইনোভেশনকে বেশি প্রমোট করা হচ্ছে। এটা আসলে একাডেমিয়া, গভর্নমেন্ট, ইন্ডাস্ট্রি সবাইকে নির্মোহভাবে দিতে হবে। যদি না হয় মানে ইনোভেশনকেই প্রায়োরিটি দিতে হবে, অবভিয়াসলি যেটা স্কেলেবল হয় এমন কোনো কিছুকে দিতে হবে। হ্যাঁ, তো এই বিষয়গুলোকে যদি মাথায় রেখে দেওয়া হয়, কালকে আমরা একটা ইনোভেশন ইকোসিস্টেম ডেভেলপ করতে পারবো, যে কালচারে যেতে পারলেই কিন্তু এই ফিনান্সিংগুলো একটা মিনিংফুল কিছু একটা ইনভেস্টমেন্ট হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ফ্যান্টাস্টিক, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মামুন স্যারের কাছে একটু ফিরে যাই। মামুন স্যারের এই ভাস্ট এক্সপিরিয়েন্স থেকে আসলে আমি যদি বলি দুইটা পার্সপেক্টিভ, একটা হচ্ছে আর্লি এজ স্টার্ট আপ ভার্সেস স্টাবলিশ কোম্পানি, এই দুই ডোমেনের মধ্যে কারা বেশি ইনোভেশনে নজর দেয় এবং কেন, আসলে এই ফিলোসফিটা একটু আপনার থেকে বুঝতে চাওয়া। ধন্যবাদ। খুব সংক্ষেপে বলি, এখানে শপাপের উনি ভদ্রলোক কথা বলেছেন যে ইনোভেশন না হলে, না পারলে ডোন্ট বাগার অ্যারাউন্ড, লেটস বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক। সো আমরা প্রথম যখন গ্রামীণ ফোন যখন বিআরএস দেয়, মানুষ কান্নাকাটি, অফিস ছেড়ে যাবে না, অফিসের সামনে শুয়ে পড়েছিল। 5-6 বছর পরে গ্রামীণ ফোন আরেকটা বিআরএস দিল, সবাই আনন্দের সাথে হাসি হই হুল্লোড় করে বেরিয়ে গেল। আমি গ্রামীণ ফোনের সাথে নর্থ সাউথের MBA প্রোগ্রামটা চালাতাম, আই ওয়াজ দ্য কোঅর্ডিনেটর। আমি বললাম কি হলো এই 6-7 বছরে। গ্রামীণ ফোনের প্রথম যখন বিআরএস দেয়, মিনিস্টাররা আমাদেরকে ফোন করলো, মামুন সাহেব আপনারা তো গ্রামীণ ফোনকে চিনেন, ওদেরকে বুঝান বাংলাদেশে জব ইজ ভেরি প্রেশাস। এবং গ্রামীণ ফোনের যে ওই যে গুলশান এভিনিউর অফিসের ওখানে লোকজন রাস্তার মধ্যে শুয়েছিল। আর গ্রামীণ ফোনের নতুন অফিস থেকে যখন বিআরএস দেওয়া হলো 2015 সালে, মোস্ট অফ দেম বিকেম এন্টারপ্রেনার। তো আমি আমার এক ছাত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি করছো মা? সে বলছে স্যার আমি 20টা টেইলারিং শপ দিয়ে আই ডিডন্ট ইভেন নো যে বাংলাদেশের মেয়েরা সবচেয়ে বেশি শোষিত হচ্ছে, বঞ্চিত হচ্ছে টেইলারদের কাছে, ঠিক সময় দেয় না, হারিয়ে ফেলে সালোয়ার কামিজ, ব্লাউজ, এইগুলো মানে অল দিস অ্যাপারেল আর কি। সো এই যে গ্যাপটা বুঝতে পারা যে হোয়ার ইজ দ্য গ্যাপ, এবং আমি কি বিক্রি করব, কার কাছে কি বিক্রি করব, ইনোভেশন ইনোভেশন ইনোভেশন। আমরা আর লাস্ট একটা লাইন বলি, আমি ফ্লিপকার্ট, তারপরে বিগ বাস্কেট, যখন নাকি ফ্লিপকার্টে অ্যামাজন ইনভেস্ট করলো, তারপরে জিওতে ফেসবুক ইনভেস্ট করলো,
এগুলো ডিউ ডিলিজেন্স আমরা করি। আমার এই ছোট ইয়াং ফ্রেন্ড ফ্রম শপআপ, দে উড বি নোয়িং, এখানেও আমরা অনেকের সাথে কাজ করছি। সো তখন আমরা দেখেছি স্কেল আপ, কারা কারা স্কেল আপ করতে পারবে। স্কেল আপটা কিন্তু সবাই করতে পারে না। $230 মিলিয়ন শপআপ নিয়ে বসে আছে, তো তার কাছে কিন্তু টাকাটা বড় কথা না, তার কাছে বলছে হাউ ডু আই গ্রো ফার্দার, হাউ ডু আই গ্রো ফাস্টার, হাউ ডু আই গ্রো কিপিং ইন মাইন্ড দ্য ফিউচার ডেস্টিনেশন মডেল। সো এক একজনের জন্য একটা, যে নাকি স্টার্ট আপ মানে স্টার্ট আপ কালকে শুরু করলাম, তার কাছে উনি যে সুন্দর করে বললেন আইডিয়া অ্যান্ড এবিলিটি টু এক্সিকিউট দ্যাট আইডিয়া, হাউ ফাস্ট। সকালবেলাও কথা বললাম ব্রেকফাস্ট টেবিলে। আর মেচিউরদের জন্য হাউ ডু আই স্কেল আপ, হোয়াট ডু আই ওয়ান্ট টু গো, অ্যান্ড আমি যদি না পারি এটা বুঝতে পারা, তখন যাতে আমি হাব আর স্পোকে চলে যাই। আমরা কিন্তু ইন্ডিয়াতে প্রচুর স্টার্ট আপকে নিয়ে বড় বড় প্রজেক্ট নিচ্ছি। আমার আফ্রিকাতে ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট, ল্যাটিন আমেরিকাতে ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট নিচ্ছি। এতে করে আমার দুইটা লাভ হচ্ছে, একটা হচ্ছে ইয়াং ব্রেইন পাচ্ছি, যে নাকি আমার চাকরি করবে না, সে ফার্ম দিয়েছে, তার সাথে আমি একটা জয়েন্ট বিজনেস রেজলিউশন করে ফেলেছি, এবং সে যে অফার দিচ্ছে সেটাকে আমি একটু প্যাকেজিং করে আমি আবার অফার দিচ্ছি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে, A2I-কে, সুরক্ষা অ্যাপের গ্যাপ অ্যানালাইসিসের জন্য, অন্য কাউকে আইসিটি মিনিস্ট্রিকে দিয়ে আমি কিন্তু খরচটা কমিয়ে ফেলছি। সো দ্যাট ইয়াং অন্টারপ্রিনার and my maturity and my combining both the spirit together is helping me also to drive the entire vehicle towards a right destination model. Thank you so much. Fantastic. স্যারের কথা শুনলে মনে হয় শুনতেই থাকি, যেহেতু আমাদের টাইম লিমিটেশন আছে, we could not prolong that thing. I'll again move to Mr. Pranav. Very quick question. Financing innovation is definitely a risky thing, across the globe. So what are the markers you look to invest in such initiative? I mean, just point few markers. Sure, I think the markers vary depending on what stage of the company we are investing in. So for example, marker for a pre-seed company, as was discussed earlier, is if the team is the right thing, and if the problem that they are after is large. But if the company is raising funds at, say, a Series A opportunity, then what's important is, do they have a product market fit? Is the product that they are building suitable for a specific market? If we look at later stage rounds, then what becomes important is the growth, and then the numbers start to play. But I think all of this being said, there is risk and there is information that we cannot have, and we have to be comfortable with that when we are investing. Thank you so much. Again, to the banking sector, Mr. Khalid, I would like to know that your opinion regarding what are some key areas within the banking sector where innovation can have significant impact on driving economic growth, because that's what all the people are looking for. Thank you. Again, from my student age, I used to be the student of economics from Dhaka University. একটা শব্দ আমরা খুব পপুলারলি মোটামুটি ইট ওয়াজ ইনবিল্ড ইন আওয়ার ব্রেন, মিসিং লিঙ্ক। দেয়ার ওয়াজ এ মিসিং লিঙ্ক। আজকেও আমরা শুনতেছি যে এখানে 8 মিলিয়ন CSME কাস্টমার আছে, they are not getting affordable financing. Financing এর ক্ষেত্রে affordable financing is more important. And I'm sure that Mamun will agree that financing at the need of time, মানে ঠিক যেই মুহূর্তে দরকার সেই মুহূর্তেই ফাইন্যান্সিংটা পাওয়া, এই জিনিসগুলি নিয়ে আমাদের দেশে কখনো কাজ হয়নি। কেন কাজ হয়নি? দেয়ার ওয়াজ নো সিলভার লাইনিং, and the failure behind having no silver lining was that আমরা আসলে এই পাজলটা কিভাবে সলভ করব, দেয়ার ওয়াজ নো ক্লিয়ারলি আন্ডারস্ট্যান্ডিং। লাইক আমি যদি বলি যে কারণ বাজারে একজন সবজি বিক্রেতা, ওর আসলে টাকাটা দরকার হয় ভোর 4টায়, ওর টাকাটা দরকার হয় ভোর 4টায় বা ভোর 5টায়। এখন ভোর 5টায় ওকে কোন ব্যাংক লোন দিবে? And how he will go for it? So was there any solution? Inshallah, as a MTBN, we have developed a solution for them that they can access a tiny amount of loan, maybe at 4 p.m. or 4 a.m., whatever is the time. There is no time constraint, and there is no physical constraint. They can get it
at their wallet, or they can eventually withdraw it from their ATM. And they can pay it instantly to buy their goods. So this is one example. Number two, people hasn't given any thought, which is called banking web value creation or value web creation. What is that? I'm just giving a clarification. That আমরা যে বলতেছি যে আমার 8 billion CSME কাস্টমার আছে, ক্যাটাগরিক্যালি তারা কারা? আমি যদি একদম অনেস্টলি বলি বা ফ্রাঙ্কলি একটু বলার চেষ্টা করি, আপনি দেখেন আমরা যদি বলি যে FMCG কোম্পানি, ইউনিলিভার, প্রাণ, আকিস, 4-5টা গ্রুপের কাছে অ্যাটলিস্ট দেয়ার আর 2 million মাইক্রো মার্চেন্ট CSME কাস্টমার্স উইথ দেম। With telcos, there are almost 1 million CSME with the telcos. There are 1 million CSME working with the MFS. So 4 million MSME customer can be done or can be served if we could have established the economic value web. And we are trying, we have already done a POC with the largest telco and largest MFS. And what is the economic value web? Okay, I'm considering the company as a mother company, then he has a distribution system, he has an agent network, and he has the retailer. So if you can first finance the manufacturer or the mother company, and on the fly, if distributor need to have financing to purchase extra goods or services, on the fly we can finance him. And in third stage, if we can finance the agent on the fly to purchase the goods from the distributor and the end customer, you just understand and try to imagine what type of value we are going to create. What type of economic activities we are going to generate, as because we are offering financial solution or services in multi-level and multi-layer. And whenever you have the capacity to offering the financial solution or services at multi-layer, it impacts multiple impacts on economic activities, which generates a huge economic growth. That's how we are planning, that's how we are working, that's how we are focusing innovation to be at core of our banking system. Thank you. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের হাতে একবারই সময় নেই, তারপর আমরা রিমেইনিং দুইজন প্যানেলিস্টের কাছে আবার ফিরে যাই। সাইমা আপু আমাদের COI অ্যাওয়ার্ডের জাজেসও ছিলেন, আপনি এরকম 15 জন স্টার্ট আপ ওনারদের পিচিংও শুনেছেন। সো পিচ ডেক নিয়ে একটু জানার ছিল। আমরা যেটা হয় এই শতাব্দীতে আমাদের অবাক হওয়া, বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতা কিন্তু আমরা হারাচ্ছি, এত কিছু দেখছি। তো সেইখানে আউট অফ দ্য বক্স কি কি জিনিস নিয়ে আসতে পারে পিচ ডেকে, যেটা একটা ইনভেস্টরকে খুব অ্যাট্রাক্ট করে? খুবই সংক্ষেপে একটু শুনতে চাই। So I don't necessarily believe in innovative ideas. মানে সবার একটাই মানে এমন আইডিয়া যেটা পৃথিবীতে কেউ চিন্তা করে নাই, আসলে এরকম কোনো আইডিয়া নাই এখন। সো ইটস দ্য রিইনভেন্টিং দ্য হুইল, কে কত ভালো করতে পারে। সো আজকে দেয়ার ক্যান বি আ সেকেন্ড শপআপ, আজকে say Uber, right? So Uber is a global solution, then each country came up with a local solution. এই জন্য কিন্তু পাঠাও এত ভালো করছে, right? আবার পাঠাওকে দেখে হয়তো কালকে আরেকজন আসবে, বিকজ উই লিভ ইন আ ভেরি বিগ মার্কেট। সেই মার্কেটকে সার্ভ করার জন্য কিন্তু একটা দুইটা এমনকি 5টা স্টার্ট আপও এনাফ না। সো উই নিড আ লট অফ প্লেয়ার্স ইন দ্য মার্কেট। ইভেন লুক অ্যাট দ্য টেলকোস, উই হ্যাভ সো মেনি টেলকোস টু সার্ভ সো মেনি কাস্টমার্স। সো আসলে কে ভালো এক্সিকিউট করতে পারবে আইডিয়াটা, রিইনভেন্টিং দ্য হুইল, যে একটা আইডিয়া আছে মার্কেটে, বাট এটাকে আমরা আরও কীভাবে এফিশিয়েন্টলি আনতে পারি যেটা কাস্টমারের জন্য ইজিয়ার টু ইউজ। সো এটাই আমরা এখন দেখছি, কারণ ইভেন যে 15 আইডিয়াস দ্যাট বিন প্রেজেন্টেড, হ্যাঁ হয়তো আমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি যে একটা আইডিয়া ছিল যে লিগাল সার্ভিস তারা দিচ্ছে। সো লিগাল সার্ভিস বাংলাদেশে তো হাজার হাজার শয় বছর ধরে দেওয়া হচ্ছে, বাট তারা একটা সলিউশন চিন্তা করেছে যে আমরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দিব, যাতে যে কেউ বসে 1 ক্লিকে সার্ভিসটা নিতে পারে। সো এটাই এখন আমরা দেখতে চাচ্ছি। And just to add, Mamun sir, I'm also a VRS person who took VRS from Grameenphone and became an entrepreneur. So thank you for mentioning that. Fantastic, fantastic. So the last question to, again, one of the fastest growing startup in Bangladesh, representative. So as a representative of startup in Bangladesh, so what do you think needs to be changed for the startup industry to grow? Your quick reflection on this. So I think first and foremost, how we look at startup and what we expect from it should change. For example, let's say I'll probably
take reference from what Mamun sir said. They set up 20 beauty parlors. Now, when you set up beauty parlors, this is an existing model. It is a brick and mortar model, which is profitable from day one. So it's very easy to finance a profitable company. If you notice, go to any bank in Bangladesh, if you do not have a trade license older than 3 years, you cannot get financing. Hey, I got this idea last week. How can I solve this? We should be financing that guy also. And this is where the innovation funds actually come in. Now, they help us the kickstart the, let's say, 1 million ideas. From there, we can filter out 5,000 good ideas. The problem is, even the 5,000 ideas are dying out. Why? Because from that seed to Series A, they don't have the runway. They need, and government can only do so much. They can kickstart the innovation process of building the ecosystem, as you rightly said, but they cannot go into each of the startup and ensure they are cash flow positive. It's not their job also. So it has to be the job of the financing institutions who look for these people. They can even look for alternate thinking. It need not be only a debt. It can be equity convertible. It can be, for example, last 2 months I have been working with structured finance, which is, in Bangladesh, it's very difficult to find people who have knowledge in structured finance, because we are currently at a scale that we need this. If I had known this knowledge 2 years ago, I could have solved some of the bigger problems, but I did not have that. So as a country, we need to move there so that it's more favorable towards the smaller, non-profitable companies. Only then you will kickstart this ecosystem. Fantastic. I wish I could prolong this session, but I don't have any options because my event director is chasing me. So thank you so much. We do have multiple engagement. We do have people from government. We do have people from the fastest growing startup, from the bank, from the industry, academia expert, from an angel investor, from an international investment related activist. So definitely it was a great session for sure for the audience, and we hope that discussion would contribute to, generate documentations or to build that smart Bangladesh we are hoping for. Thank you so much once again for having us. So we are concluding that session. Thank you so much. A huge round of applause for all our discussants. Now we will be giving a token of appreciation to our guests, and the gifts will be given by our Deputy National President Imran Kadir Bhai and National Vice President Tasnuba Ahmed. Now, can we have energized, refueled